So yeah, let's continue our Java OOPS playlist. Last video we have seen what was abstraction and abstract methods, abstract class చూసినాం కదా. Now let's look over what is interfaces. ఈ ఒక టాపిక్ కూడా మనం ఇఫ్ వి డిస్కస్ దెన్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ అనేసి. వాట్ ఈస్ ఇంటర్ఫేసెస్? ఇట్ ఈస్ సేమ్ యాజ్ అబ్స్ట్రాక్షనే, అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ లాగే. బట్ మీకు గుర్తుంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అండ్ క్లాసెస్ లేకపోతే రిఫర్ టు ద లాస్ట్ వీడియో. సో ఇంటర్ఫేసెస్ ఏంటంటే, ఇంటర్ఫేసెస్కి అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్లో అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఉంటుంది కదా, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్లో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ కూడా ఉండొచ్చు అండ్ కాంక్రీట్ మెథడ్స్ కూడా ఉండొచ్చు. కాంక్రీట్ అంటే ఏంది? కాంక్రీట్ మెథడ్స్ అంటే డిఫైన్ మెథడ్స్, అంటే రెగ్యులర్ నార్మల్ మెథడ్స్ కూడా ఉండొచ్చు. బట్ ఇంటర్ఫేసెస్ క్యాన్ హ్యావ్ ఓన్లీ మెథడ్స్ డిక్లరేషన్, అంటే ఓన్లీ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్సే ఉంటాయి ఇంటర్ఫేసెస్లో. ఇప్పుడు దీంట్లో అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్లో 100% అబ్స్ట్రాక్షన్ అనేది రాదు. ఎందుకు? దీంట్లో కాంక్రీట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. ఇంటర్ఫేసెస్లో 100% అబ్స్ట్రాక్షన్ అనేది అచీవ్ అవుతుంది, అంటే 100% వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది? దీంట్లో ఓన్లీ మెథడ్ డిక్లరేషన్ మాత్రమే ఉంటుంది కాబట్టి మీకు 100% ఇది వచ్చేస్తుంది, ఏంది? అబ్స్ట్రాక్షన్ వస్తుంది. సో now let us discuss what is an interface, how to declare an interface, who will be responsible to implement the methods that are declared in an interface అని చూసాం. సో కమింగ్ టు ఇంటర్ఫేస్ ఎట్లా అంటే, సో యాజ్ లైక్ ఏ క్లాస్ ఏ అని రాస్తాం కదా, క్లాస్ ఏ అని రాసి రాస్తాం. సేమ్ యాజ్ ఇంటర్ఫేస్ కూడా అంతే. ఇంటర్ఫేస్ P1. if I want to write any method like void m1 అని రాసాం, void m1. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ఏ మెథడ్. అంటే ఇప్పుడు ఏంది? ఇంటర్ఫేస్ P1లో void m1 అనే మెథడ్ ఉంది. ఇప్పుడు అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ లాగా యూ కాంట్ గివ్ void m2. దిస్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ ఇన్ ఇంటర్ఫేసెస్. లెట్స్ సీ ఈజ్ ఇట్ ట్రూ ఆర్ నాట్ అనేది మనం చూద్దాం. సో వాట్ ఐ సెడ్, విల్ రైట్ ఇంటర్ఫేస్ P1 void m1 అని రాసినాం. m1 అని రాసి వీఆర్ గివింగ్ దిస్, అండ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ void m2 అండ్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు గివ్ మెథడ్ డిక్లరేషన్ హియర్. నో మీకు ఇక్కడ చూస్తే అర్థమవుతుంది, బట్ వన్స్ ఐ విల్ రన్ అండ్ షో కేస్ యూ ద ఎర్రర్. సో ఎర్రర్ చూపిస్తే జావా ఇంటర్ఫేస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ కెనాట్ హ్యావ్ బాడీ, అంటే వెదర్ యూ డిక్లేర్ ఆర్ నాట్, ఇక్కడ మీరు డిక్లేర్ చేయకపోయినా బై డిఫాల్ట్ ఎవ్రీ మెథడ్ ఈజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్. ఓకే, ఇట్లా మీరు పెట్టకపోయినా బై డిఫాల్ట్ ఎవ్రీ మెథడ్ ఇన్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ ఇన్ అబ్స్ట్రాక్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇట్. అంటే మీరు డిక్లేర్ చేసినా చేయకపోయినా ఎవ్రీ మెథడ్ ఇన్ ఏ ఇంటర్ఫేస్ ఈజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. సో డిక్లేర్ ఎట్లా? సో హూ విల్ ఇంప్లిమెంట్ ఆర్ రీడిఫైన్ ద మెథడ్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ అన్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, ఇంటర్ఫేస్లో సో ఏ క్లాస్ విల్, ఏ సబ్ క్లాస్ తీసుకుంది, ఏ సబ్ క్లాస్ విల్ redefine the abstract methods using implements keyword. Okay, what is that keyword? implements keyword ద్వారా they will implement. అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు నాది ఏంది? ఇంటర్ఫేస్ ఇస్ P1 కదా. సో క్లాస్ సి అనేది తీసుకున్నా, క్లాస్ సి చైల్డ్ అనుకుంటే చైల్డ్ ఇంప్లిమెంట్స్ రాస్తాం ఇక్కడ, ఎక్స్టెండ్స్ లాగే. దిస్ ఇస్ ఇంప్లిమెంట్స్ ఇంటర్ఫేస్ P1. సో ఐ షుడ్ రైట్ void m1 అనేది రాస్తే దిస్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్లీ వ్యాలిడ్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇంటర్ఫేస్ కాన్సెప్ట్. లెట్స్ సీ హౌ టు డూ దిస్. సో దీంట్లో ఎగ్జాక్ట్లీ 2 bits అనేవే దే విల్ బి ఫార్మింగ్. ఆ 2 bits ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్కి. లెట్స్ డిస్కస్ వాట్ ఆర్ దోస్ బిట్స్, అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ విచ్ గివ్స్ అస్ అన్ కన్క్లూజన్ ఆల్సో. సో void m2 అని ఉంది, m2 కూడా తీసుకుందాం. సో 2 మెథడ్స్ నేను తీసుకుంటాను. బై డిఫాల్ట్ నేను ఏమన్నా ఇంటర్ఫేస్లో ఇఫ్ యూ డిక్లేర్ ఎనీ మెథడ్, ఇట్ ఈస్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ పబ్లిక్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అని అన్నా. అంటే ఇక్కడ మీరు పబ్లిక్ అని రాయకపోయినా ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ అస్ పబ్లిక్ అని రాసినా ఒకటే, రాయకపోయినా పబ్లిక్ అబ్స్ట్రాక్ట్. ఇట్లా ఇది దిస్ లైన్ నెంబర్ 5 అండ్ లైన్ నెంబర్ 3 ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ రాదర్ దాన్ ద మెథడ్స్, రెండు సేమే. సో నౌ వాట్ ఐ సెడ్, క్లాస్ సి ఇంప్లిమెంట్స్ P1. సో ఇట్లా P1 అన్నప్పుడు
నౌ ఐ విల్ రైట్ వాయిడ్ m1 వాయిడ్ m1 అని రాస్తున్నా. దీనికి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇస్తా సమ్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ implementation. So from this one example I will showcase you the 2 bits which are very important in your MCQs round. సో దీంట్లో ఏంటంటే వాయిడ్ m1ని మనం డిఫైన్ చేస్తున్నాం. అంటే ఇప్పుడు ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుందంటే m2ని మనం ఇది చేయట్లేదు కాబట్టి ఎర్రర్ వస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఎర్రర్ విల్ బి జావా సి ఈజ్ నాట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అండ్ డస్ నాట్ ఓవర్ రైట్ m2 ఇన్ p1. అంటే ఏంది p1 ఇదేంది m2ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయట్లేదు కాబట్టి. సో ఇంటర్ఫేస్లో ఇన్ అబ్స్ట్రాక్షన్లో కూడా అంతే కదా, అన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ మనం డిఫైన్ చేయకపోతే క్లాస్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా. సో ఇక్కడ ఏంటి, క్లాస్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది అని అనుకున్నాం. సో వన్ సెట్ ఆఫ్ ఎర్రర్ అయితే వెళ్ళిపోయింది. ఇంకో ఎర్రర్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ m1 దగ్గర ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఈ m1 దగ్గర ఎర్రర్ ఎందుకు చూపిస్తుంది అంటే, నేను ఏమన్నా ఇంటర్ఫేస్లో బై డిఫాల్ట్గా మీరు ఇట్లా పబ్లిక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ వాయిడ్ m2 అని రాయకపోయినా ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ పబ్లిక్ అబ్స్ట్రాక్ట్. సో వీ కాంట్ రెడ్యూస్ ద స్కోప్. ఓవర్ రైడింగ్లో మీకు గుర్తుంటే వీ కాంట్ రెడ్యూస్ ద స్కోప్ ఆఫ్ ఏ ఓవర్ రిడన్ మెథడ్. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ ట్రై టు రన్ ఇట్ విల్ షోకేస్ ద ఎర్రర్ లైక్ వీకేజ్ ప్రివిలేజ్ యాక్సెస్ మోడిఫైయర్. This is about attempting to assign a weaker access privileges. So we need to give this is also as public, then it will be 100% right. So now if I now create an object for C, so it will be c equal to new c kada, c equal to new c. So it is small c, sorry, c1 equal to new c అన్నప్పుడు new c అని రాస్తున్నా. బట్ ఇఫ్ యూ సీ మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ అని పెట్టినాం క్లాస్ని, కరెక్టా, క్లాస్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ అని పెట్టినాం. బట్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ హ్యావింగ్ యాన్ ఇది ఏంటి m2 మెథడ్ని, ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫైనింగ్ అన్ m2 మెథడ్ లేనప్పుడు వీ కాంట్ క్రియేట్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ m2 దిస్ సి క్లాస్ కదా. సో దేర్ మస్ట్ బి అన్ సబ్ క్లాస్. అంటే సపోజ్ ఇంకో క్లాస్ డి అనుకుందాం, క్లాస్ డి extends C అనుకుంటే ఇట్ విల్ ఆల్సో గివ్ ఎర్రర్. బట్ ఇఫ్ ఈ డిఫైన్ పబ్లిక్ వాయిడ్ m2 ఇక్కడ డిఫైన్ చేసేస్తే సిస్టమ్ డాట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇక్కడ కూడా ఇస్తే నో ఇట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్లీ వ్యాలిడ్. వీ కాంట్ క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ సి క్లాస్, బట్ వీ క్యాన్ డెఫినెట్లీ డూ ఫర్ డి క్లాస్. d1 ఈక్వల్ టు న్యూ d అంటే ఇప్పుడు d1 డాట్ m2 and m1 both are available. This is about the concept of interfaces. Next video lo we will be solving multiple inheritance using the concept of interfaces. This is about interfaces concept. సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది దీంట్లో 100% అబ్స్ట్రాక్షన్ ఎందుకు వస్తుందో. బికాస్ ఆఫ్ దీంట్లో వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ కాంక్రీట్ మెథడ్స్, దీంట్లో నార్మల్ మెథడ్ డిక్లరేషన్స్ ఉన్నాయి. ద సబ్ క్లాసెస్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద డిక్లేర్డ్ మెథడ్స్ దట్ ఆర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అండ్ పబ్లిక్. సో ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ నాకు ఇన్ వన్ MCQ రౌండ్ విచ్ ఐ వాజ్ గివింగ్ ఇట్లనే ఐ వాజ్ హ్యావింగ్ ఇదేంటి డౌట్ లైక్ దేర్ వాజ్ అన్ వాయిడ్ m1 మెథడ్ అండ్ ప్రిడిక్ట్ ద అవుట్పుట్ క్వశ్చన్ ఉండే. అంటే దాని ఆన్సర్ వాజ్ కంపైలేషన్ ఎర్రర్, బట్ ఐ చెక్ సంథింగ్ నో కంపైలేషన్ ఎర్రర్, సమ్ అవుట్పుట్ ఇచ్చిన. ఎందుకంటే వాయిడ్ m1 ఉండే, వాయిడ్ m1 అంటే నాకు అప్పుడు గుర్తు లేకుండే. ఐ న్యూ దట్ దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ మెథడ్ డిక్లరేషన్ బట్ డెఫినేషన్ ఉండదనే ఇంటర్ఫేస్ అని తెలుసు నాకు. బట్ వెన్ ఐ స్టడీడ్ ఇన్ డెప్త్ కదా, అప్పుడు వాట్ ఐ కేమ్ టు నో ఇస్ by default whether we declare or not every method in an interface is public and abstract. So public lekunde it was just void and m1, so public lekunde and there were like this void m1. so yeah ఇది ఒకటే ఉండే, ఇది లేకుండే. అండ్ దేర్ వేర్ లైక్ దీని ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంది కదా, ఏం కంపైలేషన్ ఎర్రర్ రాదు, ఇంప్లిమెంటేషన్ అని ప్రింట్ అవుతుందేమో అని ఇంప్లిమెంటేషన్ అని పెట్టినా, బట్ ఇట్ వాస్ రాంగ్. సో అది ఇస్తుంది లైక్ యాక్సెసింగ్ వీకేజ్ యాక్సెస్ ప్రివిలేజ్ అనే ఎర్రర్ ఇస్తుంది కాబట్టి ఐ వాజ్ రాంగ్ దెన్. సో దీస్ ఆర్ ద టూ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్. అంటే దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, రెండు ఉన్న మెథడ్స్ అన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోతే ఆ క్లాస్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. అండ్ బై డిఫాల్ట్ every method in an interface is public and abstract. That you need to keep in your mind. Thank you. Next video lo we will be discussing multiple inheritance that will be solving using the interfaces concept. Thank you.